సో హలో అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ న్యూ వీడియో. సో ఈ వీడియోలో అయితే మనమైతే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ అయితే చేయబోతున్నాం. సో దీనైతే ప్రాజెక్ట్ అని మాత్రం అనుకోరు. ఇదైతే ఒక ఎక్స్‌పెరిమెంట్ గైస్. ఇదైతే చాలా బుర్ర పాడుంది గైస్. సో ఇదేంటంటే ఒక ఓ బ్లాక్ పేరైతే మీరైతే వినుంటారు. సో ఇదేంటంటే ఒక లిక్విడ్ కానీ సాలిడ్ గాను, లిక్విడ్ గాను బిహేవ్ చేస్తది. సో ఇప్పుడు గట్టిగా ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేసినామనుకో అదొక సాలిడ్ లాగా అయితది. అసలు ప్రెషర్ అప్లై చేయకుండా నార్మల్‌గా పెడితే ఒక లిక్విడ్ లాగా అయితే బిహేవ్ చేస్తది. సో దీన్నెలా తయారు చేయాలి అని మీకైతే చెప్తాను. సో వీడియోలోకైతే ఎళ్ళిపోదాం. సో వీడియోలోకెళ్ళే కంటే ముందు ఒక ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్రాజెక్ట్ పాత్. సో వచ్చేసి ఫస్ట్ మెటీరియల్స్ వచ్చేసి కార్న్ స్టార్చ్ గైస్. ఇది ఒక రూ. 30 కార్న్ స్టార్చ్ ఉంటది. 2 బౌల్స్ అయితే తీసుకున్నాను. అండ్ ఒక ఒక బౌల్ అయితే వాటర్ అయితే తీసుకున్నాను గైస్. అండ్ ఇంకోటి యాక్చువల్లీ మనం కెమికల్స్ వాడి ఫుడ్ కలర్స్ అయితే వేయాలి. సో నేనైతే కెమికల్స్ వాడకుండా టర్మరిక్ పౌడర్ అయితే వాడుతున్నాను. సో కలర్‌కైతే. సో జల్దీ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్రాజెక్ట్ పాత్. సో జల్దీ అయితే మనమైతే వీడియోనైతే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఫస్ట్ అయితే ప్లేట్ కొన్ని స్పూన్స్ అయితే తీసుకోవాలి గైస్. సో ఫస్ట్ కొన్ని అయితే వాటర్ అయితే ప్లేట్‌లోకి. సో తీసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఇది టర్మరిక్ గైస్. సో ఈ టర్మరిక్‌ని అయితే మనమైతే కొంచెం వాటర్‌లో అయితే కలుపుతున్నాము. సో వాటర్‌లో అయితే కలిపేసాము టర్మరిక్‌ని ఫస్ట్. అయితే మనమైతే కలుపుకున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసి ఇది మెయిన్ పాయింట్ గైస్. సో ఒకవేళ మీరు ఈ స్టెప్ చేయకపోతే మీకు అసలు ఓ బ్లాకే రాదు. అసలు ఆ నాన్ న్యూటోనియన్ లిక్విడే రాదు. ఎందుకంటే మనమైతే చాలామంది అయితే ఏం చేస్తారు మొత్తం టోటల్‌గా పోసేసి మొత్తం వాటర్ పోసేస్తారు. కానీ అది రాంగ్ గైస్. మనమైతే కొంచెం కొంచెం చేసుకోవాలి గైస్. సో ఫస్ట్ అయితే కొంచెం వేద్దాము. సో కొంచెం వేసి కొంచెం వాటర్ కలపాలి గైస్. సో అండ్ దీన్నైతే మనం అయితే స్టిర్ అయితే చేయాలి గైస్. సో మీరు ఎంత మెల్లగా చేస్తే మీకు అంత మంచిది గైస్. A few moments later. సో గైస్ మన నాన్ న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్ అయితే రెడీ గైస్. సో ఇది వచ్చేసి ఒక నాన్ న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్ కదా. సో దీని అయితే మనం మీదికి లేపితే సో లిక్విడ్ అవుతుంది. సో మెల్లగా చేయబడితేనేమో పోతుంది గైస్. ఇలా గుద్దుతేనేమో పోదు. అండ్ మనం చేయి స్మూత్గా పెడితే అయితే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ స్పీడ్గా తీస్తే మాత్రం రాదు గైస్. సో మెల్లగా అయితే వస్తుంది. సో ప్లేట్ ఏమి మీదికి లేస్తుంది గైస్. సో ఇది వచ్చేసి నాన్ న్యూటోనియన్ ఫ్లూయిడ్ గైస్. సో మీరు బి తయారు చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా అయితే దీని బిహేవియర్ అయితే ఉంటుంది. సో మనం దీంతో అయితే చాలా ప్రేమగా ఉండాలి గైస్. సో దీనికైతే ప్రేమ అంటే చాలా ఇష్టం. సో సో ఇలా ఉంటుంది గైస్. ఎంత గుద్దితే పోదు కానీ ఇట్లా వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది గైస్. అదే దీని స్పెషాలిటీ. తీసేటప్పుడు ఏమో ఇట్లా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అండ్ తీసినాకనేమో లిక్విడ్ అయిపోతుంది. సో మీరు బి ట్రై చేయండి గైస్. సో ఇదైతే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఉంటుంది. సో సైన్స్ ఫేర్స్కి ఇంకా చాలా వాటికైతే ఓ బ్లాక్ అయితే తయారు చేయవచ్చు. సో మార్క్స్ అయితే వస్తాయి.
సో ఇదైతే చాలా లో కాస్ట్, దగ్గర దగ్గర 40 రూపీస్ అయితే అయిపోతుంది గైస్. సో మన ఓ బ్లాక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది గైస్. సో ఇదైతే మన ఓ బ్లాక్. సో ఇదైతే నాన్ న్యూట్రల్ ఫ్లూయిడ్. సో రెడీ అయిపోయింది. అండ్ మీకు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి అయితే ఇస్తాను. సో దాంట్లో మెసేజ్ చేసి అయితే నన్ను ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అయితే అడగండి. సో ఇవాళ ఈ వీడియోకి ఇంతే గైస్. కలుసుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్రాజెక్ట్ పాత్.